தற்போது கிடைத்த செய்தி, பிரேக்கிங் நியூஸ். கோவாக்சின் தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்ய பிற நிறுவனங்களுக்கும் மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. பிற நிறுவனங்களும் கோவாக்சின் தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்யலாம் என மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது. கோவாக்சின் தடுப்பூசியை SSL-3 ஆய்வகங்களில் மட்டுமே சோதிக்க முடியும் என்பதால் இணைந்து தயாரிக்க அழைப்பு விடுத்துள்ளது. கோவாக்சின் தடுப்பூசியை BSL-3 ஆய்வகங்களில் மட்டுமே சோதிக்க முடியும் என்பதால் இணைந்து தயாரிக்க அழைப்பு விடுத்துள்ளது. தற்போது கிடைத்த பிரேக்கிங் நியூஸ். கோவாக்சின் தடுப்பூசி உற்பத்தி முறையை பிற நிறுவனங்களும் அளிக்க பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இதுதான் தற்போது கிடைத்த செய்தி. கோவாக்சின் தயாரிக்க பிற நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு. கோவாக்சின் தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்ய பிற நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது. கோவாக்சின் தடுப்பூசியை BSL-3 ஆய்வகங்களில் மட்டுமே சோதிக்க முடியும் என்பதால் இணைந்து தயாரிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் தற்போதைய அவசர செய்தி, பிரேக்கிங் நியூஸ். கோவாக்சின் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு அதிக அளவில் இருக்கும் காரணத்தால் கோவாக்சின் தடுப்பூசி உற்பத்தி முறையை அதிகரிக்க முடிவு செய்த மத்திய அரசு பிற நிறுவனங்களுக்கும் கோவாக்சின் தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்ய தற்போது அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது. All by now aware of the strategy to fight COVID. Whether there is a surge or whether there is no surge, the strategy remains the same. Whether there is a variant affecting or variant not affecting, the strategy remains the same. And you have all learnt how to handle COVID, starting from emphasizing on COVID appropriate behavior, ensuring that the COVID appropriate behavior is implemented well. Then of course the strategy to trace, track, test, treat, and then of course ensuring, which we have been doing, to expand our infrastructure. And now in fact, because of the complexity and the long duration of the pandemic now, we feel that the state need to consider the pandemic fatigue factors also, particularly among the healthcare workers, and we have to in fact plan how, by rotation and limiting work hours along with counseling, motivation, and also recently the Government of India has given guidelines to strengthen the manpower by using the students who are aspiring to appear in NEET PG exam, the final year MBBS students, the interns, and also the retired doctors, the nurses, and the final year nursing students, etc., etc. So this, I think, aspect needs to be again basically focused. A word about the vaccine, which has been repeated time and again, that we have to make sure that the 50% vaccine production of the country right now is being procured by the Government of India, and as was being done earlier for the total production being procured by Government of India and being supplied to the states for the use by the people. And now this 50% is being procured and given free of cost to the states for use by the people. It is for the people above 45 years of age. And there, when we look at the data, we find that there is a significant gap between the numbers of people who have received the first dose and numbers
where the people have received the second dose. So there has to be a focused activity in the next couple of weeks to ensure that everyone who got the first dose, he also gets the second dose. And of course, simultaneously, for the non-Government of India, you see, vaccines, the rest 50% manufactured by the drug vaccine manufacturers, which are to be procured by the states and the private hospitals, that activity also has to simultaneously continue. But the second dose has to be given focused preference, and we have said that in no uncertain terms that at least 70% of these doses that are being given to the people all over the country, they have to be given to those who actually need the second dose.